దేశవ్యాప్తంగా దిగువ కోర్టుల నుంచి హైకోర్టుల వరకు మౌలిక వసతుల కొరత న్యాయవాదులకు కక్షిదారులకు పెద్ద ఇబ్బందిగా పరిణమించిందని CJI జస్టిస్ రమణ వ్యాఖ్యానించారు. అత్యధిక ఖర్చులు, కేసుల విచారణలో జాప్యం న్యాయ వ్యవస్థకు అతిపెద్ద సవాల్గా మారిందని వ్యాఖ్యానించారు. బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించిన సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జస్టిస్ ఎన్వి రమణ జాతీయ స్థాయి మౌలిక వసతుల కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేస్తే కోర్టుల్లో వసతుల సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించే వీలుంటుందని సూచించారు. ఈ మేరకు త్వరలోనే న్యాయశాఖ మంత్రికి సమగ్ర నివేదిక సమర్పిస్తామని జస్టిస్ ఎన్వి రమణ తెలిపారు. Common people cannot afford quality legal advice at corporate prices, which is an area of concern. Even though we are strongly providing access to justice, still lakhs of people in India are unable to approach the courts to seek remedy. The high expenditure and long delay, which is a part of our legal process, is the biggest challenge. The judicial system is facing difficult challenges like that of deficient infrastructure, shortage of administrative staff, and huge vacancies of judges. I want to mention here that is the reason why before much becoming the Chief Justice of India, I have mentioned in my Goa speech that India needs a National Judicial Infrastructure Corporation. I am also one of the person who has physically seen in my High Court days practice where the woman doesn't have toilets. After I became the acting Chief Justice, I can made some provision in the underground of the High Court building some toilets. This is the fate of the High Courts. The reason is the infrastructure, the court buildings which we are having is constructed most of them by the British. Later on, even though we are adding some additional buildings, it is not adequate to take care of the judicial officers to work and accommodate the lawyers. And the most important thing, the clients who are the consumers of law, they doesn't get any representation and any facility in the courts, which is a very serious concern. That is the reason I have prepared a huge voluminous report collecting information from each nook and corner of the country. I am going to present after 1 week time to the Honorable Law Minister to look into that and how many court buildings we need, how many chambers we need, how much of facilities we have to provide to the bar and the members of the bar, women lawyers, etc. These details I am going to furnish to the Honorable Law Minister to look into the infrastructure issues. So national level infrastructure corporation, if it is created, it can take care of the issues of infrastructure. న్యాయస్థానాల్లో ఖాళీల భర్తీకి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు CJI జస్టిస్ ఎన్వి రమణ వెల్లడించారు. ఖాళీల భర్తీకి కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటుందని విశ్వసిస్తున్నట్లు CJI పేర్కొన్నారు. కోర్టుల్లో ఖాళీల భర్తీకి న్యాయశాఖ మంత్రి చొరవ తీసుకోవడంపై జస్టిస్ రమణ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఇక ముందు కూడా ఇదే ఒరవడి కొనసాగిస్తారని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కోర్టుల్లో గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ మెకానిజం ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు. The issues of vacancies in the highest judiciary is an urgent basis. Here I must place on record my sincere thanks to my colleagues in the collegium who have become active and constructive partners in this endeavor. Due to the collective efforts, as you are all aware, we could reduce the number of vacancies in the apex court to just one. Similarly, after I took over, the collegium has recommended, if I am not wrong, yesterday, 82 names to various high courts. I hope the Honorable Law Minister is here. The government will ensure that the names are cleared at the earliest, just the way the 9 names were cleared for the apex court. It is an ongoing process. అంతకుముందు భారత 48వ ప్రధాని న్యాయమూర్తిగా విధులు నిర్వహిస్తున్న జస్టిస్ ఎన్వి రమణను బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఘనంగా సత్కరించింది. CJIగా బాధ్యతలు చేపట్టినందుకు జస్టిస్ రమణను అభినందిస్తూ ఢిల్లీలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో న్యాయమూర్తులు, కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు, బార్ కౌన్సిల్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. జస్టిస్ రమణకు పూలగుచ్చాలు, శాలువాలు కప్పి సన్మానించారు. న్యాయ విద్యలో నాణ్యత కోసం తపన, న్యాయవాద వృత్తిపై నిబద్ధత జస్టిస్ రమణ CJI కాకముందు, అయిన తర్వాత ఆయన ప్రసంగాల్లో ఎప్పుడూ ప్రతిబింబిస్తూనే ఉందని బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతినిధులు ప్రశంసించారు. జస్టిస్ రమణ ఎంతో ఉన్నత వ్యక్తిత్వం ఉన్నవారని ఆయన కలిసిన తర్వాత అర్థమైనట్లు కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు వెల్లడించారు. దేశంలోని దిగువ కోర్టుల్లో సామాన్యులకు న్యాయం జరగడంలో జాప్యం జరుగుతోందని తెలిపిన కేంద్ర మంత్రి సత్వర న్యాయం జరిగేలా CJI దృష్టి పెట్టాలని కోరారు.
When I met Justice Ramana for the first time, I did not know much about his personality, but I had heard about him from my friends and of course from media. So in our first interaction only I realized that we have a Chief Justice of India whom we all have full trust and faith that he will do justice to this country and people of this great nation. I really feel privileged to be part of this felicitation function. I have told this in the Parliament of India also that Supreme Court of India and the Indian judiciary have already set an example for many other nations. You have taken a huge stride in your favor by taking up so many cases, so many important decisions during the challenging time for all of us.